The following is a university lecture given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 20th, 2009 in Sofia, Bulgaria. Vandeham Shri Guru Shri Jata Bharakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So, thank you very much for having me come today. I'm very happy to be here. There's one thing lacking in the world today, and that is knowledge of the self. We've advanced in so many ways. Skyscraper buildings, microchips, internet. In so many ways we've made advancements. But one thing we have left behind with all this advancement, we don't know who we are. And therefore, there is difficulty. In the ancient Vedanta Sutra, it is stated, Atato Brahma Jigyasa. Now you have a human form. Now you are meant to become a philosopher. You are meant to understand who you are. What is the source of your existence? How you can have a perfect relationship with that source of your existence. I remember I was giving a presentation to some school children in Helsinki, Finland. And I asked the children, who can say why you exist? And one boy smiled. He said, because my parents wanted to have a baby. Now that does explain why this body exists. But you see, the actual self and the body, they are two different things. This is described in the Bhagavad Gita. Dehi nosmin yata dehe Kumaram Jovanam Jara Tata Dehantara Praptir
dhiristatra namhuhiyati. As the embodied soul continually passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. Както въплътената душа преминава в това тяло от детство към младост и от младост към старост, по същия начин душата преминава в друго тяло в мига на смъртта. The self-realized souls are not bewildered by such a change. Себепозналите се души не са обърквани от такава промяна. Just think about it. The body you have right now, Замислете се, тялото, което имате в момента, is it the same body you had when you were a little baby? същото ли е като това, което сте имали, когато сте били малко бебе? The chemicals are completely changed. Химикалите напълно са се променили. Actually, the chemicals are changing at every minute. Всъщност, тялото се променя във всеки миг. The chemicals you have right now, and that chemical combination of your body is not the same chemical combination you had when you walked into this room a few minutes ago. Комбинацията от химикали, която имате в тялото си, в момента е различна от тази, която сте имали, когато сте влизали в стаята. Just as the water molecules in a river are constantly changing, they are flowing through that riverbed. That's all. Както водните молекули в една река непрекъснато се течат и се променят. In a similar way, the molecules which constitute your body, they are constantly flowing through that area, clustered around the Atma, the self. По същия начин, молекулите, от които изградено от тялото, непрекъснато преминават през тази област, която е съсредоточена около душата. So the actual self is called in Sanskrit language Atma. Истинското себе на санскритски език се нарича Атма. While the body is changing, the Atma is remaining the same. Докато тялото се променя, Атма остава също. That's why you can remember what you were doing. I remember I was a little boy, I was doing this, I was doing that, you see. Затова може да си спомните кога сте били малки и какво сте правили. Now I'm an old man. Сега съм възрастен. But I remember when I was a little boy doing this thing and that thing. Но си спомням какво съм правил като момче. But the body is different. Но тялото вече е различно. That means there is a constant factor. Това означава, че има някакъв постоянен фактор. In spite of the changing body. Въпреки променливото тяло. The great sages of India, they understood fully well what was that unchanging self, the Atma. Великите мъдреци на Индия много добре са разбирали какво е това Атма. And they perfected the science and the philosophy of realizing that unchanging self. И те са усъвършенствали науката и философията за осъзнаването на това неизменно себе. And they taught that science known as the science of self-realization. И те преподавали тази наука, известна като науката за себе познанието. Atma Tattva, the science of the self. Или Атма Татва, науката за себе. One may ask, well, can I make some money if I learn the science of the self? Някой може да попита, мога ли да изкарвам пари докато науча тази наука? Well, it could help you make some money, actually. But it's not directly a money-making thing like learning how to, program computers or something like that. Но не е същото като, например, да учите програмиране и да изкарате директно пари. Actually, it is the greatest value. Всъщност тази наука носи най-голямата ценност. Because as long as we identify with this material self, the chemicals that constitute the material body, защото докато ние се отъждествяваме с материалното себе или химикалите, които изграждат тялото, we are guaranteed to face so many anxieties. Сигурно е, че ние ще се изправим пред много тревоги и безпокойство. We have to be born after being packed up tightly in a bag for 9 months. Най-напред ще трябва да бъдем родени, след като сме били 9 месеца в определено. We have to get sick. След това ще трябва да се разболеем. Does anybody like to get sick? Има ли някой, който обича да е болен? No, we don't like to get sick. Не, никой не го харесва. We have to get old. Освен това трябва да остаряваме. Does anybody want to become an old man or an old woman who has a hard time walking, a hard time hearing, Иска ли му се някой да остарява и да му е трудно да върви? a hard time chewing, Да му е трудно да дъвчи, да
No. We don't want an old body. Никой не иска да има старо тяло. But yeah, we are forced by nature's law that every minute we're developing an old body. Но по природните закони ние сме принудени тялото ни да остарява всеки момент. And then death, who wants death? No one wants death. Най-накрая смъртта. Кой иска да умира? Никой. So as long as we identify with the self as the material body, we must face anxieties. И така, докато отъждествяваме себето с материалното тяло, ще сме принудени да изпитваме безпокойство. But if we realize the Atma, the unchanging self, the eternal self within, Но ако осъзнаем вечното и неизменно себе вътре, then we can become absolutely ecstatic. тогава ние можем да станем напълно, абсолютно екстатични. We can taste the sweetest happiness at every minute. И можем да вкусваме от най-сладкото щастие във всеки момент. We can taste a happiness which is beyond any happiness of this material existence. Това щастие, което може да вкусим отвъд всяко друго в материалния свят. This is called transcendental happiness. Това щастие се нарича трансцендентално щастие. So I learned this from my spiritual master. Аз усвоих тази наука от моя духовен учител. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Негова божествена милост, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'm seeing if this picture is there. Yeah. This is my teacher. Това е моят учител. I remember as a college student, Помня като студент в колежа, the one thing I wanted to know was this. имаше едно нещо, което силно исках да науча. What is the meaning of life? Или какъв е смисълът на живота? I took philosophy courses, I took history courses, I took psychology courses, I took so many types of courses, biology, mathematics. I took so many courses trying to find out what is the meaning of life? Why do I exist? Посещавах най-различни курсове от всички клонове на науката, за да открия смисъл на съществуването и защо, какво е предназначението. But I couldn't find the answer in those courses. Но всички тези курсове не можах да открия отговора. They said, what do you want to major in? Те ме попитаха какво искаш, каква специалност искаш да завършиш. And to me that was irrelevant. How you ask, I don't even know who I am. How can I decide what to major in if I don't even know who I am yet? За мен това нямаше никакъв смисъл, защото аз дори не знаех кой съм, какво значение има каква специалност ще завърши. So I was searching like anything. Така аз се бях посветил на това да търся. I would go to the campus bookstore, I'd walk up and down the rows looking at all the titles. Is there some book that can tell me why I exist? Ходих в библиотеката на университета, търсейки книга, която може да ми помогне да намеря отговора на това. There's all these celebrated philosophers, you see. Всички тези велики прославени философи. Plato, Aristotle, Платон, Аристотел. Kierkegaard, you see. So many. Russell, you know. So many celebrated philosophers. Толкова много прославени философи. But where is that philosopher who can tell me why I exist? Но кой е този философ, който може да ми каже защо съществува? Some philosophers say, well, there really is no meaning for your existence. Някои философи казват, че всъщност You just have to pretend that there's some meaning. съществуването няма никакво значение, никакъв смисъл. Човек просто трябва да се преструва, че има. Actually, that philosopher committed suicide. He drove his car off a cliff. Всъщност този философ, той извърши самоубийство. So that didn't appeal to me, you see. Това не ме привлича. I couldn't imagine that, to me it didn't make sense that existence would be meaningless. Не може да си представя, нямаше смисъл това съществуването да бъде безсмислено. I just knew there had to be a purpose, a meaning to existence. Аз бях сигурен, знаех, че трябва да има някакъв смисъл. And I was very determined to find it. И аз бях много решителен да открия какъв е този смисъл. But after many, many years, I was rewarded. I found it. И след много години аз бях награден, защото го открих. So since that time, I have been sharing it with the world. И от тогава насам аз го споделям. This is all I do. С целия свят. Това е всичко. I travel all over the world.
Пътувам из целия свят. And I tell people what are the secrets of the universe. И казвам на хората какви са тайните на Вселената. What are the secrets of your existence. Какви са тайните на вашето съществуване. How you can become perfect. И как може да станете съвършени. In whatever you choose to do with your life. В всичко, което решите да правите. How to be a perfect husband. Как да бъдете съвършен съпруг. A perfect wife. Съвършена съпруга. A perfect friend. Съвършен приятел. A perfect teacher. Съвършен учител. A perfect student. Съвършен ученик. A perfect leader. Съвършен водач. A perfect follower. Съвършен A последовател. perfect businessman. Бизнесмен. A perfect artist. Съвършен A художник. perfect musician. Или музикант. A perfect writer. Съвършен писател. Whatever you choose to do with your life, how you can make it perfect. Каквото и да решите да правите в живота си, как да го усъвършите. By understanding what is your actual identity beyond your material body. Като разберете кой сте вие всъщност отвъд това материално тяло. Вашата идентичност. So, what is the answer then? I've been talking about it, but I haven't really told you much about the real understanding. Така, каква е тази наука, за която ви говоря? There is a source of existence. Има такъв източник на цялото съществуване. It's not that it just popped out of nothing. Не е така, че всичко се е появило от нищо. Existence has a source. Съществуването има своя източник. And each and every one of us is a manifestation of that source of existence. И всички ние сме проявления на този източник на съществуване. Each of us has a relationship with that source of existence. Всеки един от нас има взаимоотношения с този източник. That source of existence is the manifestor, and each of us is one of the manifested. Този източник на съществуването е този, който проявява всичко, а ние сме тези, които сме проявени. I don't think any of us can claim that we manifested ourselves out of nothing. Не мисля, че някой от нас може да твърди, че ние сме се появили от нищото. Do any of you claim that you are manifesting yourself out of nothing? Може някой от вас да каже, че се е появил от нищо? No, we cannot claim. Не можем да твърдим. We find that we are here. Ние сме тук. In the beginning, we don't know how we got here, but we know that we are here. Началото не сме знаели как сме се появили тук, но знаем, че сме тук. But when you can find out why you are here, Но когато разберете защо, then you can understand how to live perfectly at every second. тогава ще може да разберете как да живеете по съвършен начин във всеки миг. You see, people are confused in knowing how to live because they don't know why they are here. Хората са объркани относно това как да живеят, защото не знаят предназначението си, защо са тук. But when you understand why you're here, then you can live perfectly at every minute. Но когато разберете защо сте тук, тогава може да живеете по съвършен начин винаги. So, if we analyze, we will understand that source of all existence must possess in itself everything that's there within existence. И ако анализираме подробно, ние можем да стигнем до заключението, че източникът на всичко, което съществува, ще притежава в себе си всички черти на цялото съществуване. Just like if we want to take some gold from a gold mine. Например, ако искаме да вземем злато от златната мина, We can understand that gold mine must possess gold. можем да разберем, че тази златна мина задължително трябва да има злато в нея. Can we get gold out of a goldless gold mine? Можем ли да вземем злато от златна мина, в която няма злато? Is that possible? Възможно ли? No. If I'm going to get gold out of a gold mine, the gold mine must have gold. Ако искам да извлека злато от златната мина, тази мина трябва да има злато. So we see from that source of existence, there are so many thousands and millions of persons. И така можем да видим, че този източник на съществуване дава живот на милиони и милиарди личности. I'm a person. Аз съм личност. And I can see you are also a person. И аз виждам, че и вие сте личност. You're a living, conscious person, each of you. Вие сте живи, осъзнати същества, личности, всеки един от вас.
So, since you, a person, has been manifested by that source of all existence, therefore that source of all existence must also possess personality. И тъй като вие сте личности, които са проявени от източника на цялото съществуване, това означава, че този източник също трябва да притежава личност. In other words, there is a person there who is manifesting all of these persons from himself. С други думи, съществува личност, която проявява от себе си всички останали личности. There is a supreme person who is the source of all existence. Има върховна личност, която е източникът на всичко съществуващо. So then one could ask, well, why is he doing this anyway? Някой може да се запита защо той прави всичко това, така или иначе. Why is he manifesting all of these persons from himself? Защо проявява от себе си всички тези личности? Well, how many of you like to be lonely? Колко от вас биха искали да бъдат самотни? Does anybody like to be completely alone with no friends, no relatives, just not even a dog, completely alone? Иска ли някой от вас да живее напълно сам, без приятели, без родители, без дори без куче? No, everybody likes company. Не, всички обичат. Everybody likes to have some friends. Всички искат да имат приятели. Someone you can give your love to and they love you back, you see. Everyone likes to live in a world where there's some love. Имате някой, с който да обменяте взаимоотношения, да обменяте любов. Всеки иска това. So, therefore we can understand that supreme person. Това можем да разберем, че и върховната личност He is manifesting so many persons from himself той проявява толкова много личности от себе си, for the purpose of having loving exchange with those persons. за да може да обменя любовни взаимоотношения с тези личности. So actually that's why we exist. И ето това е причината защо съществуваме. To exchange love with that supreme person who is the source of all existence. Да обменяме любов с тази върховна личност, която е източникът на всичко съществуващо. That's how we become perfect. Това е начинът, по който ставаме съвършени. That's how we realize our actual nature, our actual identity. Ето как можем да осъзнаем своята истинска природа или идентичност. Is by reestablishing that loving relationship with the supreme person. Като възстановиме любовните си взаимоотношения с тази личност. Върховната личност. So how do you do that? И как да направим това? That is revealed actually in the Vedic scriptures of India. Това се разкрива в ведическите писания на Индия. We will give you a little sample. Ще ви дадем един пример. This culture reviving that relationship is not simply dry philosophy. Тази култура, която разкрива науката, не е просто суха философия. It is a wonderful culture, Това е една удивителна, чудесна култура. full of all kinds of wonderful things. There's music, Изпълнен с много прекрасни неща. there's drama, Музика, театър, cuisine, кухня, architecture, архитектура, traveling to amazing places, пътуване до удивителни места. everything. It's a full culture Това е една цяла култура, която включва that enables one to reestablish that loving relationship with that supreme person. култура, която ни помага да възстановим любовните си взаимоотношения. So we will give you a little sample of that culture, the musical aspect. Ще ви покажем част So, от тази bring my harmonium. която е музикалният аспект. So here we have Tulsi Prabhu. He will play the mridanga drum from India. Tulsi drum is from India. Tulsi Prabhu is from Bulgaria. Tulsi Prabhu е от България, барабан от Индия, който се мриданга. And I will play the harmonium. This is from India, and I am from America. Аз ще свираме хармониум, той също от Индия, а пък аз съм от Америка. And Vishnupriya Mataji, she will play the kartals. These are from India, but she's from the spiritual world, I think. And these others, this is Sarvabhauma, he will clap his hands. And this is Narada Muni, he will also clap his hands. And what is your name? Maxim, he will also clap his hands. If you want to, and these devotees here, Hayagriva and Bhaktan
She will clap her hands. You also can clap along if you like with the music. First, I will lubricate my throat. Where's that water? You see, we believe in having fun. Life is meant to celebrate. So if you can celebrate that thing, which is always celebratable, if that makes sense. If you can find that thing that you can celebrate 24 hours a day, that's the best celebration. So that's what we do. We have found that thing which is the very source of our existence. And we celebrate it 24 hours a day. In other words, our life is a constant party. Do any of you like to go to parties? We live at a party 24 hours a day. So now we'll have a little partying, you see. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. So, we connect with that Supreme Person by glorifying His name, by offering our food to Him before we eat, by bowing down to Him, by talking about Him, by remembering Him. He has thousands and millions of names. In all the revealed scriptures, He is described by different names. In the Quran, He is called Allah. In the Bhagavad Gita, He is called Krishna. In the Bible, He is called Jehovah. So, we connect with the Supreme Person through glorifying His name. And this way we celebrate. Did you hear the music from the other room? We just had some music. Sorry, I'm so sorry. Many obligations. So I can ask you all if you have any questions now. We've given you some philosophy. We've given you some ecstatic music. Maybe you have some questions now. This is you're studying philosophy? These are all philosophers? Here, with this audience, actually, we study Tibetan Buddhism and Confucianism. Mm-hmm. They're studying Tibetan Buddhism and Confucianism. Oh, this is Tibetan Buddhism, yes. Very good. Yes, You're not so enthusiastic with it? Huh? You said you're not so enthusiastic about that? No, I'm Buddha is actually, we're very enthusiastic about Lord Buddha, yes. We're most enthusiastic. Actually, he is an incarnation of Krishna. In the Srimad Bhagavatam, thousands of years before Buddha appeared, he was predicted in this book, Srimad Bhagavatam. We're very enthusiastic about Buddha, yeah. He is our Lord, actually. Lord Buddha is our Lord. Krishna appears as Buddha. So yes, we're most enthusiastic about Buddha. Yes, very good. So does any of you have some questions? Now's your chance. I mean, you know. They say the only stupid question is the one that you didn't ask. So, you know, don't think, oh, my question is dumb. Just go ahead and ask it. You're welcome. So what is the seed of life? The seed. The seed, he's talking about seed of life. So I would like to know what is the seed of life? Тя пита какво е семето на живота. She's asking what is the seed of life. The seed of life. Very good question. Thank you very much. In Sanskrit, that is called bija. So what is the actual seed of life? That seed actually, the supreme person, just like a father gives the seed of life in the form of semen to his wife and produces child, that seed of life also exists within the Supreme Person. Това семе на живота съществува във върховната личност по начина, по който мъжът дава семето на жената, за да оплоди. In this world, if a man wants to make his wife pregnant, he has to have sex with his wife, you see. В този свят, ако
мъжът иска да направи жена си бременна, трябва да има секс с нея. But the Supreme Person, just by his glance, he can impregnate the material nature with thousands and millions of living beings. Но върховната личност просто със своя поглед може да оплоди материалната природа с безброй много живи същества. He does not require to have sex. Just by glancing, he can impregnate. Няма нужда да прави секс, просто като погледне, той опложда. There's no man in this world who can make his wife pregnant just by looking at her, you see. Няма мъж в този свят, който може да направи жена си бременна, просто като погледне. But that Supreme Person, just by glancing at the material nature, he can impregnate it with thousands and millions of living beings. Но върховната личност просто като погледне материалната природа, я опложда с безброй много същества. So the seed of life is actually the glance of the Supreme Person. By his glancing, the seed of life is there, you see. Така че семето на живота е точно този поглед на върховния. So you can just imagine how powerful is that glance. Така че може да си представите колко могъщ е този поглед. That by his glancing, millions and billions and trillions and quadrillions of living entities are coming to existence. Само от неговия поглед милиони, милиарди, трилиони, квадрилиони живи същества започват да съществуват. Next question. Друг въпрос. Това енергия ли е или нещо материално? Is it an energy or something material? Is it an energy or something material? This glance. Oh, it's fully spiritual. Това е напълно духовна енергия. Completely spiritual. Напълно духовна. But the spiritual nature is the power which makes the material nature move. Но духовната природа е тази, която кара материалния свят да действа. The material nature is dependent upon the spiritual nature. Материалната природа зависи от духовната природа. Because matter on its own is simply dead, it cannot move. Защото материята сама по себе си не може да се движи. Just like your car. Do you have a car? Имате ли кола? Yes. Just like your car is dead matter. Както вашата кола е мъртва материя. On its own, it cannot do anything. Сама по себе си тя не може да се движи. But you are living spirit. Но понеже вие сте живо същество And when you put your energy behind that car, then that car will move. и вложите енергията си, тогава колата може да се движи. So in the same way, the Supreme Living Spirit, he puts his energy behind the entire existence. По този начин върховният дух, той влага енергията си зад цялото съществуване. And because of his energy, therefore it moves. И благодарение на неговата енергия, това материално проявление се движи. Next question. Други въпроси? Who is Krishna for you personally? So, that Supreme Person, who's the source of all existence, he has thousands and millions of names. It's like Krishna, the name Buddha, etc. Тази върховна личност, която е източника на цялото съществуване, има безброй много имена. Кришна, Буда. So, that Supreme Person, what is he to me? Какво е тази върховна личност за мен лично? Well, I understand that he is the source of my existence. Аз разбирам, че той е източникът на моето съществуване. That I exist because Krishna desires that I exist. Че аз съществувам, защото Кришна го желае. And he desires for me to exist so that I can have a loving relationship with him. И той желае аз да съществувам, за да обменям любовни взаимоотношения с него. So I first discovered Krishna in 1968. Първи път открих Кришна през 1968 година. And I've loved Krishna very much actually since then. И още тогава се влюбих в Кришна и от тогава го обичам. I mean, he's the ultimate cool person. Той е най-готината личност. There's nobody more cool than Krishna. Никой не е по-готин от Кришна. He has all power. Той притежава цялото могъщество. He has all beauty. Той е най-красивия. He has all renunciation. Той е най-отречения. He has all knowledge. Той притежава He has цялото all wealth. всичкото богатство And he has all fame. и е най-прославен. I mean, if you're looking for a superhero, Ако търсиш някой супер Krishna is it. He's definitely it. супергерой, то това е Кришна. I mean, he appears in the form of Buddha Той се появява под формата на and many other avatars. и много други аватари. He's an amazing person. Той е удивителна личност. By his desire, Sophia is here right now. По неговото желание,
By his desire, Bulgaria exists right now. По неговото желание съществува България в момента. So you can just imagine how powerful is Krishna. Може да си представите колко е могъщ Кришна. And I mean, Krishna is everything to me, and put it in short. Да го кажем накратко, Кришна е всичко за мен. I've dedicated myself completely to Krishna. Аз напълно съм му се посветил. This is not a sectarian religion. Но това не е сектантска религия. This is the essence of religion in its pure form. Това е същността на цялата религия в най-чистата й форма. Before men sectarianized it. Преди хората да направят сектантска. In other words, every one of us has a relationship with that Supreme Person. С други думи, всеки един от нас има връзка с тази върховна. Because we're all coming from Him. Защото всички ние произлизаме от него. So if you reestablish, if you reopen your channels of communication with that Supreme Person, then you live in an enlightened state of consciousness. Ако ти отново отвориш тези канали на комуникация с тази върховна личност, ти ще живееш в... And it's absolutely incredible. I mean, it's more valuable than all the money in the world could even begin to pay for. Ще живееш постоянно в просветлено съзнание и това е невероятно, по-ценно от всички пари на целия свят. And it's available to you just by chanting this mantra that we were chanting. This mantra will enable you to also experience it. И това е достъпно и тази мантра, която възпяваме, тя ще помогне да го... So I very much appreciate your question. It's very nice. Затова много оценявам това въпрос. I was looking at you during the lecture and I was thinking, is she listening to this lecture or what? По време на лекцията те гледах и се чудих дали But now I see that actually you were listening very nicely. слушаш, но сега виждам, че слушам много внимателно. Because you have asked a first-class question. Защото този въпрос беше първокласен. She has another question. All right. Why Krishna but not Christ? Actually, Christ declares that I am the Son of God, isn't it, in the Bible? Всъщност Христос казва, аз съм сина Божий, не е ли така? So consider it logically, philosophically, that Christ says, I am the Son of God. Логически, философско погледнато, Христос казва, аз съм In the Bhagavad Gita, Krishna says, I am God the Father. А в Бхагавад Гита Кришна казва, аз съм Отец. So Jesus is God the Son, and Krishna is God the Father. Значи Христос той е синът на Бога, а Кришна е бащата на Бога. Christ says, I sit on the right hand of my Father. Христос казва, аз стоя от дясната страна на моя баща. So that Father is Krishna. Този баща, този Отец. So there is no conflict. They live in perfect harmony, Father and Son. Няма конфликт, няма противоречие. Те живеят съвършена хармония. Баща и син. Actually, I was raised as a Christian. Всъщност аз бях отгледан като християнин. And by practicing this Krishna consciousness science, I feel how my Christianity now has become perfect. И като практикувах тази наука за Кришна съзнание, аз усещам сега как моето християнство намира своето съвършенство. It was studying the Bible which led me to accept Krishna consciousness. Изучаването на Библията всъщност ме доведе до това да приема. Jesus brought me to Krishna. Исус ме доведе до Кришна. So I see no contradiction. Няма никакво противоречие. By the mercy of Jesus, I am chanting Hare Krishna. В милостта на Исус аз възпявам Харе Кришна. She's not believing this. She couldn't. Well, I'm telling the truth whether you believe it or not. Аз казвам истината, дали го вярвате. Jesus brought me to Krishna. Исус ме доведе при Кришна. Okay, let them ask questions. Yeah. Any other questions? Други въпроси? Come on, we're eager to hear your questions. Come on. Задайте. Вие задайте въпрос. Да, той има силно желание да чуе вашите въпроси.
She has also. So? Кой от вас двете? Какво би казал за това, че Христос е само Божий син, но също така човешки син според Евангелието? It is said in the Bible that Christ is not only God's son, but he is also man's son. What would you say about this? He is described as the son of man also. Той е описан също като човешки син. Are you a Christian philosopher? Huh? This is her faith. She's Yes, so maybe you can explain to us what that means, because if you're a Christian philosopher, then you can give us your understanding. What does that mean? може би ти можеш да ни кажеш какво означава това според теб. Той казва ясно, за мен е ясно, той е едновременно човек и Бог. It's clear for her that he is simultaneously human and God. And so Yes, we accept that principle. приемаме. We accept it, yes. The divinity, we absolutely accept the divinity of Christ. Ние напълно приемаме неговата божествена. Yes. We agree completely with your Christian theology. Напълно сме съгласни с християнската теология. Any other question? Are you talking about enlightenment? She's not sure. Yes. Would you like to be enlightened? Би ли искал да бъдеш просветлен? Here, take my card. I have an e-course on the internet. Anybody who is serious about enlightenment, you just sign up for my e-course. Here. Give her my card. Всички, които са сериозни, I have 10,000 students on the internet learning how to become enlightened through my e-course. If anybody else who wants it, just go to www.backtohome, BACKTOHOME.com, and I'll teach you how to become enlightened. I don't charge anything. I do it out of love. това е напълно безплатно. Всеки, който иска, може да посети този курс по интернет. Мога да ви науча. I'll train you how to become a purely spiritual enlightened being. How you can become like a Buddha, Ще ви обуча как да станете съвършено просветлено същество, като Буда. an enlightened one. Просветление. Anyone else? Някой друг въпрос? Everybody's happy. Yeah. All right. Your turn. Аз ще кажа няколко думи, защото наистина за нас българите, които сме съвременници и сме живяли в различни икономически системи, е трудно да разберем как едно време философията и религията е било едно. Още с началото на християнството Аристотел е този философ, който върви заедно и се използва от християнството. Но както ви казах и миналия път с Рене Декарт, философията се отделя от религията. И ние изследваме философското съдържание на този свят, отделяйки го от религиозно. И затова ни е трудно, и затова скачаме и не разбираме някои неща, както и аз, като всеки един от вас, защото ние искаме да изследваме частното. А културата на ведите, в нея се съдържа и бита, и религията, и изкуството, както каза той в началото. Всичко върви заедно. Затова, как да ви кажа, моя въпрос щеше да бъде, ние защо не разбираме, че Бога, центъра може да бъде малко дете. Защо си въобразяваме, че Бога няма правото да бъде малко дете, а ние имаме право? Дълбочината на източните култури, уважаеми господин професор, това, за което дойдохме при вас, е именно в това. Тя гледа глобално на нещата. Задай въпроса, защо
Бог е малко дете, а не старец. Made some introduction, and his question is why God is a small child and not an old man. So, why is God young and not old? Що Богът е млад, а не е стар. God is all powerful. Богът е всемогъщ. Time is under His direction. Времето се намира под негово ръководство. You see, you and I, we are slaves of time. Ние с вас, ние сме роби на времето. We are forced to get old. Ние сме принудени да остареем. But God, He is the Lord of time. Time is under His direction. Но Богът е господарят на времето. Времето се намира под негово ръководство. Therefore, He is described in the Vedas, Nava Yovanam. He is always a fresh youth. Затова в Ведите Богът е описан като Нава Яванам или винаги в... So actually, God never becomes an old man Всъщност Богът никога не остарява, because He is not under the laws of nature. защото той не е подчинен на природните закони. He always remains in the prime of youth, 16 to 20-year-old boy. Той винаги е в разцвета на младостта, между 16 и 20 години. That is God. Ето това е Богът. He is not under the influence of time. Time is under His influence. Той не е под влияние на времето. Времето е под негово влияние. Any other question? Как Бога постига? We have nice books here. You can look. She has a question. Yeah. She has a question. Yeah. How God achieves this on the physical level to not get old. How does God Achieve this timelessness? not getting old on the physical level. For Him, the material nature is under His direction. Материалната природа е под негово ръководство. You see, you and I, we are under the influence of the material nature. Ние сме под влиянието на материалната природа. But He is not under the material nature is working under His direction. Но той не е под влиянието на материалната природа, по-скоро обратното, тя действа под него. That is described in Krishna, by Krishna in the Bhagavad Gita. В Бхагавад Гита Кришна обяснява. Maya dakshena parakati suyate sacharacharam hetunanena konteya jagadvi parivartate. This material nature is one of my energies. Той казва, материалната природа е една от моите енергии. It is working under my direction, O son of Kunti, producing all varieties of moving and non-moving living beings. И тя действа под моето ръководство, о сине на Кунти, като So Krishna declares the material nature is working under His direction. така Кришна обявява, че материалната природа действа под негово ръководство. It's like the owner of a company. He is not under the policies of the company. Както собственикът на компания, той не е подчинен на нейните политики. He establishes the policies of the company. Той е този, който създава политики. So God or Krishna, He is not under the laws of the material nature. Така Богът или Кришна, той не е под законите на It's all working under His direction. всичко действа под негово ръководство. He's free to do what He likes. И той е свободен да прави какво If He wants to be an old man, He can be an old man. ако иска да е старец, If He wants to be young, He can be young. ако иска да е млад, той може да се остане млад. So He chooses to stay young. Той е избрал младостта. Because being young is more fun. Защото да си млад е по-забавно. Huh? She says it's a double standard. Yes, it is a double standard. You're right. There's no doubt about it. Няма съмнение. It is a double standard, yes. Това е двоен стандарт. God is not subject to our standard. Богът не е подчинен на нашите стандарти. We may say it's unfair. Не може да кажем, но това не е честно. Why there should be double standard? God should have to get old just like we do. Богът трябва да устарява, както ние. But actually, if you can learn how to harmonize yourself with that Supreme Person through loving service, Но всъщност, ако вие се научите как да хармонизирате себе си с you will also become an eternal youth. чрез любовно служене, вие също ще станете вечно млади. So the opportunity is there for you. You don't have to lament about a double standard. He'll let you come and enjoy the same life that He lives. Тогава няма да има нужда да скърбите за двойния стандарт, защото той ще ви позволи да живеете живот, който той живее. He has His eternal abode, Той има вечна обител, filled up with His devotees who also have eternal youthful bodies. която е изпълнена с неговите предани, които също имат вечни млади тела. So if you will devote yourself to Him in loving service, Така, ако му посветите
любовно служене, upon leaving this body, you will gain an eternal, youthful body in the spiritual kingdom. когато напуснете настоящото си материално тяло, ще получите вечно блажено тяло, младо в So you can have the same eternal, blissful existence just like he does. Така че може да имате същото вечно блажено съществуване като него. You simply have to become his devotee, that's all. Просто трябва да станете предана. That is the perfection of spiritual enlightenment, to become a devotee of God. Да бъдеш предан на Бога е съвършенството на духовното And that we are teaching. И това е което ние учим. If you learn from us, you will become an eternal youth. Ако се научите от нас, ще станете вечно млади. We will. Какво ще стане? There'll be too many. Too many of us will be youthful. There'll be too many? Too many, not only God, but we also said there'll be too many of us who are ever youthful. He can handle the spiritual world. There's no question of overpopulation. Духовният свят и въпрос не може да става за пренаселване. The earth planet, we have limited space. На Земята има ограничено пространство. We have to worry about overcrowding, you see, especially here in the cities. Притесняваме се от пренаселване, особено в градовете. Those rascal traffic jams. Тия отвратителни задръствания. But in the spiritual world, there is unlimited space. Но в духовния свят пространството е без. You can have as many acres as you want to live. Може да имате колкото си искате площ да живеете. There's beautiful forests and waterfalls. Красиви гори, водопади. There's no question of overcrowding. Не се притеснявайте от пренаселване. As many want to go and live, there is plenty of room for everyone. Който иска да отиде да живее, има достатъчно, предостатъчно място. Even if millions and billions want to go, there is no question of overpopulation. Дори милиони, милиарди да искат да отидат там, няма да има пренаселване. So I think our time is up, isn't it? I wanted to thank you very much. We would like just to thank you. We have our books here. If anyone wants to see our books on the way out, we have available if you'd like to take one with you for a little contribution for the printing cost. We have these nice books available. You can lay the books out so everyone can see. Може да погледнете книгите, ако някой иска да вземе също малко дарение, за да покриеме разходите за печата. Може да ги разгледате. Yeah. And I wanted to offer this garland to our nice professor here. Бих искал да